Okay, ma. So we'll start today's class. Okay, so in the yesterday class, we started with this sets method and we just discussed that update method. Okay, so what is that update method actually? So it will take two sets and it will add elements of one set to another set, and if there are any duplicates, it will remove those duplicates. Only it keeps only one occurrence of the element, right? So that's the update method. Okay. So now the next method is called add. Okay, so this add is also similar to that update method, but the difference is it will take only one element. Okay, update can take two sets and it will join the two sets or combines the two sets, but add is only adding only a single element, right? You can see here a 1 2 3 1 2 3 and a dot add 5. So you are just giving a one element. Okay, so that 5 is added to this. So print a will add that. If you try to add already existing element, because 3 is already there in the set and you are asking to add 3, and since that is a duplicate value, so that set is like it doesn't do any kind of actions, right? Because that's a duplicate element. Okay, so next one is called a remove method. Okay, so this remove will remove the specified element from the set. If the element is not found, it will remove, it will send the a key error, right? For example, if you take a set called 1 2 3 and if you ask to remove 3, it will remove that 3 and only 1 and 2 are get printed on the screen. So print A will print 1 and 2. So if I try to give a element which is not in the list, okay, 5 is not in the list, and so that gives a key error. So the key error is a 5, right, ma? Are you able to understand? Yes, sir. Okay, very good. So similar to the remove method actually. So there is another method called a discard method. Okay, discard method. So if you give that a dot discard and element, okay, so 3 will be removed and you will have a 1 and 2. If I try to give a value which is not in the set, okay, so that simply doesn't do anything because 5 is not in there. But previously this remove, what the remove have done, if the element is not present, you have seen some error, key error, right? Okay, here you don't get any error. That's the difference between a remove and a discard. So remove will give an error if there is a no element, specified element. Discard doesn't give any error, right, ma? Yes, sir. Very good. Okay, the next method is called pop method. Okay, pop. So we have already seen the pop, right? So what this pop will do is it removes, returns any arbitrary or random element from the set. Key error is raised if S is empty. So what does that mean actually? In pop element with tuples and list, right? So when you use that pop with tuple or a list, what happened actually? The last element get deleted, right? And another option with the pop is you can specify the index and that specified index value will get deleted. But here actually from the set, any arbitrary element can be deleted, right? అర్థమవుతుందమ్మా? మనం ఆల్రెడీ టాప్ చూసాం నాన్న, పాప్ గుర్తుందా మీకు? అది చేస్తాం మనం, దేన్నో చూస్తాం లిస్ట్ ఉందా? ఓకే, అవుట్పుట్ కనిపిస్తుందమ్మా.
Okay, so if I say Yes, L sir. dot pop, okay, so if I say L dot pop, which is deleted, the last element 5 is deleted, right? Okay, so without index means that's the last element will get deleted. Okay, if I specify an indexed value, okay, I will specify that 1, okay, and you can see that 2 is deleted because 2 is at index 1, right? Right? Can you see that? Yes, sir. Okay, very good. Now I'll just declare a set, yes, okay. I'll make this as a set by putting this braces. And I say yes dot pop. Okay, we will see what happens to the set. ఓకే నాన్న సో చూస్తున్నారు కదా సో ఇది నాకు పాప్ అంటే ఏం చేస్తుంది ఫస్ట్ నెంబర్ నుంచి డిలీట్ చేస్తుందమ్మా రైట్ ఓకేనా Yes, sir. సో దట్స్ ద థింగ్ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ సే top 3 so here you can see that like that pop in the list or tuple it doesn't take any value right so there are no arguments in the pop it's saying the type error pop takes no arguments so you can't give any indexed value or an element value you simply call the pop that will remove that right okay and if the set is empty like this empty set so then it says that type error pop expected at least one argument right సెట్ లో వచ్చేసి ఒక్క ఎలిమెంట్ అన్న ఉంటేనే మనం పాప్ ని కాల్ చేయగలుగుతామని చెప్తుంది నన్ను అర్థమైందా ఓకేనా Yes, sir. సో సిమిలర్లీ దిస్ అ మెథడ్ కాల్డ్ క్లియర్ దట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఫ్రమ్ ద సెట్ మా ఓకే ఇట్ విల్ రిమూవ్ ఆల్ ద elements from the set here you can see that there is a set 1 2 3 and we just called s dot clear okay if you try to see that no value in the set okay and this is we already familiar with this len function okay so that will give you the length of the set so len of s will give you the length of the set okay and these are the membership operators like in and not in okay you can check for that okay whether they are in or not in okay so now I'll just show that right okay so you can see that s dot clear has cleared all the elements from the set and empty set is printed on the screen right ma and here I'll just find out the length of the okay length of the set now so length of the set is 3 obviously so the answer is 3 so the length of the set is 3 okay now we'll check the membership operators right so one in s so one in s means true ma right and 5 in s so obviously false right so if the element present in that in will give you true value if the element is not present in that it gives a false value and if I say 5 not in s it says true right and if I say 1 not in s it gives false because 1 is there in the set right so these are the various kinds of membership operators that you can use on them right and there is a method called
is subset, okay, is subset T. So what you call it as actually, we have already seen that a subset superset చూసాం కదా నిన్న వచ్చేసి ఏ మోడల్ నన్ను అక్కడ వచ్చేసి Greater than symbol, less than symbol. గ్రేటర్ దాన్ సింబల్ లెస్ దాన్ సింబల్స్ వచ్చి వాడాం కదా నిన్న. సో వాటినైనా వాడుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ యూ కెన్ యూజ్ దిస్ నన్ను వచ్చేసి ఈజ్ సబ్సెట్ అవునా కాదా అని చెప్పి ట్రూనా ఫాల్స్ అని చెప్పి వస్తుంది అన్నమాట, రైట్. సో మనం వచ్చేసి ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాము. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ సబ్సెట్ ఎస్, ఓకే, and there is another set ma, okay, so which has got this 3 comma 4 comma 5 1 comma 7 comma 2. Okay, so randomly I just keep the values, but all the elements in the S are in T, right? So we'll just see that. Okay, S is a subset of T equals to. So subset అంటే వచ్చేసి మనం ఏం చేయాలన్నా S less than or equals to T అని పెట్టుకోవచ్చు కదా, అంతేనా? సబ్సెట్ అవటం అంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్. So it's saying that S is a subset of T. True, right? ఏమా? Yes, sir. అలాగే S not equals to T అంట. Okay, we'll check that. Is that true or false? S not equals to T. False. సరిగా It's చెప్పండి. not S not equal to equals true, sir. జీవితం. Okay, so true only. Now I'll say equals to T. It says false, right? S equals to T is false. Okay. Okay, now again I'm checking S is a subset of T, which we got as a true. Now we'll just apply that is subset. Okay, T. ఓకే, నేను ఇందాకంటే లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఇచ్ అన్నాను, ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నా ఈజ్ సబ్సెట్ అని చెప్పేసి, రైట్ మా? ట్రూ వచ్చిందా రాలేదా? ఈజ్ దట్ వైస్ వర్సా ఈజ్ ట్రూ, లైక్ టీ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్? చెప్పండి. False. ఈజ్ టీ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్? ఫాల్స్ నాన్న, యూ కెన్ False. సీ దట్. యా, యూ కెన్ సీ దట్. ఏమంటున్నాం మనము? ఎస్ కాదు, టీ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఎస్, రైట్? ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్. వచ్చిందా? టీ ఈజ్ a subset of S. False, right? So that's a method called is subset ma, okay, and there is a similar method is there called is superset. Okay, so greater than or equals to or something. Okay, so you can call it as a is superset. Okay, so we also see that T is a superset, right? Superset of S. True or false? T is a superset of S. True or false? చెప్పండి. True, sir. So obviously true, Nana, right? Or you can, instead of this, you can use what you can use? T greater than or equals to S, right ma? So both are same. In both the cases, you'll get the true only, right? So in that way, you can find the relation between the different sets, Nana. And next one is union. Okay,
So we already used all these methods, right? Union, intersection, difference, symmetric difference వాడాం, right? And there are some new things, that is intersection update and difference update, right? సిక్స్ లో మనం 4 చూసాం నాన్న, ఇంకొక 2 చూడాలి, రైట్? మాట్లాడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఓవరాల్ గా చూసేద్దాం, చూడండి నాన్న. యా, యూనియన్ అంటే వచ్చేసి ఏం చేస్తున్నాం నాన్న, 1 2 3 4 5 3 2 ఉన్నాయి. సో ఏమైంది, 2 3 డూప్లికేట్స్ వచ్చినాయి. సో 1 2 3 4 5 వచ్చేసి ఉంటుంది నాన్న. అలాగే ఏ యూనియన్ బి అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న, 1 2 3 4 5 3 2 లో ఎవరున్నారు? యూనియన్ 1 చెప్పండి. 2 3. ఏ యూనియన్ బి నాన్న, 1 2 3 4 5, రైట్? వింటున్నారా? ఓకేనా? Yes, sir. ఓకే, ఇక్కడ యూనియన్ కి నాన్న, యూనియన్ కి వచ్చేసి యూ కెన్ యూజ్ ఎ సింబల్ కాల్డ్ ఆర్ సింబల్ అని వచ్చేసి. ఈ ఆర్ సింబల్ ఉంటుంది కదా, పైప్ సింబల్ ఉంటది కదా, దీన్ని వచ్చేసి వాడుకోవచ్చు నాన్న. గుర్తుందా మీకు, ఇలాగా సిలో ఈ సింబల్ ఉండేది? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, సిలో వచ్చేసి ఏం సింబల్ అది, ఇలా ఉండేది, గుర్తుంది కదా, ఆర్ కోసం. సో అలాంటి దాంట్లో ఓన్లీ బిట్ వైజ్ లాగా ఒక సింగిల్ నాన్న వచ్చేసి, రైట్? ఓకే, సో with that you can find this union and వచ్చేసి like this, if there are two sets like that. So if I want to say find out S union T, so what I can use, instead of this I can use just this pipe symbol, single pipe symbol, and you can see that S union T equals to 1 by the, okay, S union T equals to 1 2 3 4 5 7, right? So 2 3 are repeated values, so that will consider only a single occurrence, right? So that's the thing. And we already used this, right? If you don't want to use this formula, what you can do, a dot union, in parenthesis you can say అదే t. a అంటే ఇక్కడ వచ్చేసి ఎవరన్నా s కదా, s dot union t, right? So in that case also you will get the union of both the sets, right? And the next one is called intersection, right? So we already used this intersection function. So for that you can use this ampersand symbol, right? So remember that intersection we can use ampersand symbol, right? So I'll just show you that. Okay, so s dot intersection t అంటున్నాను నాన్న. సో ఇక్కడ కూడా వచ్చేసి so s intersection t equals to, what are the elements that are common in both the sets? 1 2 3, right? Can you see the Yes, output? sir. Yeah, very good. So how do you get this intersection? By using the operators, actually, by performing that Bitwise AND and operation. Okay, so bitwise AND operation వచ్చేసి perform చేస్తాం. So in that case also you can get that, right? So you can see that. That's called intersection, right ma? సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనం చూడవచ్చు నాన్న. సో ఇంటర్సెక్షన్ అంటే బేసిక్గా ఏం చేస్తాం నాన్న, ఏ అండ్ బి వచ్చేసి వేస్తాము, రైట్? సో మనం వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఒక్క నిమిషం నాన్న, వాటర్ దా. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
ఓకే, సో ఏం కనిపిస్తుందన్న మీకు? ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్, రైట్? Yes, sir. యా. ఒకసారి నేను ఇది ప్రాక్టికల్ గా చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. సో ఐ గాట్ దిస్ ఎస్ అండ్ టీ, రైట్? ఎస్ హ్యాస్ గాట్ 1 2 3 అండ్ టీ హ్యాస్ గాట్ 3 4 5 1 7 2. ఎస్ ఇంటర్సెక్షన్ టీ అంటే మనకు వచ్చేసి ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది నాన్న? 1 2 3, రైట్? అవునా? మా Yes, ఉన్నారా? sir. వినిపిస్తుందా? Yes, sir. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. ఇక్కడ నేను 1 తీసేస్తున్నాను అన్న, జస్ట్ సీ దట్. టీలో 1 తీసేసా. సో ఇప్పుడు ఇంటర్సెక్షన్ అంటే ఎవరెవరు ఉంటారు ఎస్కి టీకి? 2 3. సో intersection is 2 3. Okay, intersection is 2 3, and after this I'm just printing my a, print a, అదే a in the sense s. ఫస్ట్ దాన్ని s ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను. ఓకే నేను s లో ఎవరున్నారు నాన్న? 1 2 3 ఉంది, రైట్? యూ కెన్ సీ దట్. చూస్తున్నారా? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేయబోతున్నా అంటే ఇది చూడండి ఒక్కసారి. ఎస్ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్. ఓకే నాన్న, సో నేను ఇంటర్సెక్షన్ కాకుండా ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది నాన్న, అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అని. దాన్ని కాల్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ వాట్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఆఫ్ ద సెట్ ఎస్. సో నన్ను ఏం కనిపిస్తుంది మీకు అవుట్పుట్? ఏమా? S లో ఓన్లీ 2 3 ఉన్నాయి సార్. యా, సో అంటే ఏంటి నాకు? ఏమా? ఓన్లీ ఇంటర్సెక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాలని సార్. ఓన్లీ అంటే ఏమైంది అంటే ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి ఏ లోకి అప్డేట్ చేసింది నాన్న, రైట్? అదే ఏ ఇన్ ద సెన్స్ ఎస్ లోకి అప్డేట్ చేసింది. ఓకేనా? ఓకేనా గైస్, మాట్లాడండి. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఓకే, సో నేను టీ చూస్తున్నా. టీ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? టీ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా? ఏమా? లేదు కదా? నో, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈసారి నేను టీ మీద అప్లై చేస్తానన్నా. సో టీ ఇది, టీని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ విల్ అప్లై టీ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఎస్. యూ కెన్ సీ దట్ వచ్చేసి ఇంటర్సెక్షన్ 2 3 అప్డేట్ వచ్చేసి మనం చేయకముందు టీలో యాసిడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. తర్వాత మనం ఏం చేసాం నాన్న? టీ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ చేసాము. టీ డాట్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ అప్డేట్ ఆఫ్ ఎస్ అని. ఎస్ లోవి అన్చేంజ్డ్ గా ఉన్నాయి, కానీ టీలో మాత్రం ఏమైంది నాన్న నాకు? వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్సెక్షన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్, దే ఆర్ యాక్చువల్లీ రీప్లేస్డ్ ద టీ కంటెంట్స్, రైట్? సో అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ అంటే అది నన్ను వచ్చేసి
ఇంటర్సెక్షన్ లో ఉన్న వాటిని తీసుకొచ్చి ఆ పర్టికులర్ దాని మీద వచ్చేసి ఏ ఆబ్జెక్ట్ మీద అయితే కాల్ చేస్తామో దాంట్లోకి అప్డేట్ చేస్తుంది. అంటే దాని ప్రీవియస్ వాల్యూస్ అన్ని పోయి ఇంటర్సెక్షన్ లో వాటిని అందులోకి కాపీ చేస్తుంది. రైట్ మా? దట్స్ కాల్డ్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్. ఓకే, క్లారిటీకి వచ్చుకుంటున్నా, రైట్? Yes, sir. Okay, then we got this method called difference of t or something like. సో డిఫరెన్స్ అంటే ఎస్ మైనస్ టీ లాంటిది అనుకోవచ్చు, రైట్? అంటే ఏ కామా బి కనుక తీసుకుంటే, ఓకే. సో ఏ వచ్చేసి ఒకటి కనుక 1 2 3 ఉంది, బి వచ్చేసి 4 5 3 2 ఉంది, ఓకే. ఐఎమ్ కాలింగ్ దట్ ఏ డిఫరెన్స్ బి అని చెప్పి రాస్తున్నాను నేను వచ్చేసి ఏ డిఫరెన్స్ బి. సో ఏ డిఫరెన్స్ బి అంటే అర్థం ఏంటినన్నా ఓన్లీ ఏ నాట్ ఇన్ బి, రైట్? మాట్లాడండి. ఏ డిఫరెన్స్ బి అంటే Yes, అర్థం sir. ఏంటినన్నా ఓన్లీ ఇన్ ఏ నాట్ ఇన్ బి. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? 1, రైట్? ఆర్ ఏ మైనస్ బి వేసినా అదే వస్తుంది 1. బి మైనస్ ఏ వేస్తే ఓన్లీ బిలో మాత్రమే ఉన్నవి, ఎవరు? 4 5. ఓకేనేనా? రైట్? మాట్లాడండి. Sir. ఇదిగోండి ఓన్లీ ఇన్ ఎస్. ఓన్లీ ఇన్ ఎస్ అంటే వచ్చేసి ఏం చేయొచ్చు నన్ను మనకి ఎస్ మైనస్ టీ అని చెప్పి రాసేయచ్చు, రైట్? ఇక్కడైతే ఏమీ లేవు, అందుకే ఒకటి పెడుతున్నాను, 10 అని పెడుతున్నా. అదే ఓకే, 1 కూడా ఉంది కదా. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్ ఎస్ ఎవరెవరు నన్ను 1 and 10, రైట్? ఏమా అప్డేట్ అయిందా అవుట్పుట్? Yes, sir. Yes, sir. వెరీ గుడ్. సో దీన్ని ఇంకో రకంగా ఎలా కనుక్కోవచ్చు నేను వచ్చేసి యూ కెన్ రైట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఎస్ డాట్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టీ. సో బోత్ ఆర్ సేమ్ నన్ను, రైట్? సో అలాగే నేను ఇప్పుడు రివర్స్ లో రాసాను అనుకోండి, ఓన్లీ ఇన్ టీ నాట్ ఇన్ ఎస్. సో టీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎస్. ఓకే, నేను ఓన్లీ టీలో మాత్రమే ఉన్నావు. ఏమన్నా 4 5 7, రైట్? ఓకేనా? Yes, Or I sir. can call it as Yes, or I can sir. call it as a t minus s. So t minus s అంతే నాన్న 4 5 7. So this is called a difference నాన్న, ఓకే? డిఫరెన్స్. అలాగే వచ్చేసి నాకు ఇందాక ఎలా అయితే ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్ ఉందో, ఓకే, ఇంటర్సెక్షన్ అప్డేట్, ఇప్పుడు వచ్చేసి నాన్న మనం అలాగా డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అని చెప్పి కూడా వేసుకోవచ్చు నాన్న. వచ్చేసి డిఫరెన్స్ అప్డేట్ అంటే ఏమవుతుంది నాన్న, వాటి రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూస్ వెళ్ళి ఒరిజినల్ వాల్యూస్ వచ్చేసి నాకు రీప్లేస్ చేసేస్తాయి, రైట్? సో ఎస్ ఇది టీ ఇది, ఓకే. సో విల్ జస్ట్ ప్రింట్ దోస్ ఎస్ అండ్ టీ, రైట్? సో ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఎస్, దెన్ టీ ఈక్వల్స్ టు టీ. ఓకేనా? సో ఇవి వచ్చేసి నాకు ఎస్ టీ సెట్స్, రైట్? వింటున్నారా? దెన్ నేను ఏం చేశాను, ప్రింట్ ఎస్ మైనస్ టీ అని చెప్పి వేస్తున్నా. హూ ఈజ్ ఎస్ మైనస్ టీ నేను? ఎస్ మైనస్ టీ ఎవరు? 1 and 10, అవునా? Yes, sir.
సో 1 and 10. సో దీన్ని ఏం చేద్దాం మనము అంటే ఇలా రాసేద్దాం అయితే ఏమని ఎస్ డాట్ డిఫరెన్స్ అండర్స్కోర్ అప్డేట్ t, and after that we just see what are the contents of s. ఓకే నన్ను చూడొచ్చు మనం వచ్చేసి ఎస్ లోకి ఏమైపోయినాయి నన్ను వచ్చేసి 3-2 వెళ్ళిపోయినాయి. ఎందుకు ఆ డిఫరెన్స్ ఏదైతే 1 and 10 ఉన్నాయో అవి వచ్చేసి ఓవర్ రైట్ చేసేసినాయి బికాస్ వి కాల్ ద డిఫరెన్స్ అప్డేట్, రైట్? ఓకేనా? అలాగే ఇక్కడే చూద్దాము. టీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? ఏనా? నో కదా. అదిగోండి ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు. ఓకేనా? టీ ఈజ్ అన్చేంజ్డ్ బట్ ఎస్ హ్యాస్ గాట్ చేంజ్డ్ టు difference of s minus t, right? Okay Nana, so that's it for today's class Nana. Okay, we are